Yes, we are live. Okay. Uh, Good evening, everyone, and welcome all of you for yet another Thursday discussions on gender and sexuality, conducted by Anna Jory. And so today we have an announcement. So unfortunately, our today's speaker, Mayuri, is not well. So she will be not able to join today, but instead of it, we have a wonderful panelist, and they'll be discussing on the same topic. So we will be starting the discussion soon. So before that, I'd like to talk briefly about what is Enajori. So Enajori is a non-profit platform that engages in and promotes various initiatives that are striving for social change and supports leadership skills and building entrepreneurship capabilities in the northeastern region. And it has been doing this special series on every Thursday, focusing on various issues on gender and sexuality. So today's topic is very interesting. This is about queerness in Assamese society and literature, the topic that we don't discuss much in our everyday life. So, considering my previous speaker, I had made certain questions. I framed certain questions. So maybe I will speak with my panelists and ask them to share their stories. Then let's see how the discussions goes on. And আমি মাজে মাজে অসমীয়াটো কথা পাতিম কাৰণ এইটো bilinguaলত কৰা হৈছে. So I will request the speakers, they can also speak in Assamese আৰু কথোপকথনৰ through দি বিশেষকৈ আৰু so let's start the discussions without delay. So our first speaker is our very own Milinda. So first of all, Milinda, happy birthday, belated happy birthday. You had your birthday very recently. So Janmadinor Shubhechha Jonalu. Milinda is an activist who has been working in the field of LGBT for some time. So then also we have Dr. Samhita, who is a social work educator. Then hopefully we have two more speakers, Sudesna Saikia and Soma Chakraborty, who will join later. But let's start with Milinda. Okay. So Kok. Melinda, very interesting topic, queerness in Assamese society. So my question is about that. Being a queer person, can you can you share your experience in the Assamese society, because Assamese society is considered very liberal compared to many other Indian societies. So apuni apunar as a queer person, আপোনাৰ experience to share কৰিব নেকি? As a queer person, আপুনি কি ভাবে অসমীয়া societyৰ কথা? So we can start our discussion with that. So over to Milka. Thank you, Kaustav, and thank you for being flexible and accommodate us. So মই totally তোমাৰ লগত agree কৰো কি অসমীয়া society to compare to other in India progressive. Okay, আৰু মোৰ এনেকুৱা কোনো ইমান বেয়া হেৰি পোৱা নাই মোৰ queernessৰ লগত কোনেও মোক একো কোৱা নাই আৰু maybe মই কাকো চান্সো নিদো কবলৈ মই পাত্তা নিদো বেছি মানুহে কি কয় কি নকয় মই আগৰ পৰাই বেছি নুশুনো or don't allow them to uh, I think that আগৰ পৰাই মই অকমান protective আছিলো চাগে uh, or maybe মই তেনেকুৱা এটা persona surrounding কৰি দিও কি মানুহে ইমান মোক দম দিব নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়া মই একদম আগতে যেতিয়া when I was just coming out you know um, Sure. maybe it is around 2000 2000 2001 তেতিয়া মই US ত আছিলো আৰু US ৰ অসমীয়া সমাজৰ দুজন মানুহে মোক অকমান বেয়াকৈ কৈছিলে এজন মানুহক মই তেতিয়া মোৰ এক্স গৰাকীও অসমীয়া আছিলে
ক্লাছমেটে আছিলে। হয়। তো আমি একেলগে আছিলো বহুত বছৰ। তো এতিয়া মানুহবিলাক এইবোৰ কথা চথা পাতে। আৰু মই আউট আছিলো। চৰি, মই আউট নাছিলো কাৰণ to respect the other person. And because the other person didn't want to be out or confused or whatever. তো তেতিয়া মোৰ কাৰণে অসমীয়া সমাজত অকমান হেৰি হৈ গৈছিলে সিহঁতৰ মোৰ কাৰণে। মই সেইটো সময়তো মানে ছচিয়েল ৱৰ্ক কৰা নিচিনাই হৈছে, কাৰণ মোৰ কাৰণে সিহঁতিও এতিয়া LGBT কিউ কি হয়, গে কি হয়, তাৰ আগতেতো কোনোৱে নাজানে গে মানে কি, সেইটোও বুজি নাপায় ন। তো forcefully I have to explain to them what is LGBTQ. Or um, because I was quite honest, and and people knew that I really care. I mean, I didn't have to explain. We two were together. So some people may not agree with my lifestyle, but they were nice to me as such. Okay. Um, or some people nice. They were nice to the other person because the person got married and they were in a traditional family, so they like her lifestyle. Okay, তো এজন মানুহে মোক এইটোৱে কৈছিলে কিবা কথাত। মোৰ এতিয়াও মনত আছে, মই খোজকাঢ়ি গৈ আছিলো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ লগত আইচক্ৰীম খাই খাই। এনে কথা পাতোতে থাকোতে ইজন মানুহৰ ফোন আহিছিলে আৰু তেখেতে ক'লে কি, ইউ আৰ নট ৱেলকাম ইন Assamese gathering because Assamese could not be gay, something like in that line. Okay. হা, তো মই একদম হতভম্ব হৈ গ'ল। মোক কোনেও তেনেকে কোৱা নাছিলে ইউ আৰ নট ৱেলকাম টু Assamese gathering। তো মোৰতো খং উঠি গ'ল। ইউ ন মোৰ ককা দেউতা, ইউ ন ককা দেউতাৰ ককা দেউতা মণিৰাম দেৱান, আই কাম ফ্ৰম এ হু ফট ফৰ কি বুলি কয় অসমৰ মুভমেণ্টত। Oh, who is the person to tell me, I'm not Assamese because I'm gay? So I just told the person that please speak for yourself. Don't, nobody appointed him to be the spokesperson, right? So I just told him that please speak for yourself. You don't have to speak on behalf of the community. Huh? আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই একচুৱেলি অকমান যোৱাও কম কৰি দিলো, কাৰণ I expected that if really somebody really want me to come, they will pick up the phone and call me. Sure. Otherwise, I make the assumption that they don't want me. Mm. You know, if they want, they can pick up the phone and call me, invite me. So that is one incident. And other incident was that I remember another friend called, so-called friend, his wife, somebody had died. So the person had come back to Assam. And this was a friend of mine, so-called friend of mine. You know, I thought that he was quite liberal, break dance for that. So মই তেওঁক খানা বনাব লৈ গৈছিলো নে খানা বনাব গৈছো, I thought that he is alone. Generally that time I used to go Friday night, I used to out party whatever. I instead of going out, I spent with this straight man, boring straight man, Mhm. because his wife was whatever in India. তাৰ কথা পাতি বহুত কথা পাতিলো. But that time I was just out. So everything, when you just come out, everything is square for you. You're so, finally you are out to yourselves. Finally you want to know all about, LGBTQ. So everything when I talk quite a lot about LGBTQ or my identity as LGBTQ. So I think I irritated him a little bit. So he finally said that, that time I was Millie. So he said, Millie, I really like you, as a person, but I do not like your personality. এনেকে ক'লে। মোৰ টিকেচকে খং উঠিলে। আৰে মই চব এৰি থৈ তোমাৰ কাৰণে আহিছো, তুমি সেইটোৱে ক'ব লাগিলে মোক। So, and he happened to be a Muslim man, Ọসমীয়া Muslim. So মোৰ ঠিকছে খং উঠে, মই ক'লো, I really like you as a person, but I do not like your religious, ideology of belief, you know. True. True. Uh, So, that's it. But other than that, in home, nobody really, you know, they may be a little bit surprised when I came out, or Mm. even now when I moved Deuta Zitya to Kante, my ritual book because my father had accepted me as his son. So মই দেউতাক কঢ়িয়াই লৈ গৈছিলো, মুখাগ্নি কৰিলো,
আৰু যি ৰিচুৱেল এজ এ ছান কৰে মই কৰিছো পুৰা আৰু চবে মোক একচেপ্ট কৰিছে ইনফেক্ট মোৰ বাইদেউৰ ফ্ৰেণ্ড মোৰ বাইদেউৰ ডক্তৰ হয় মোৰ বাইদেউৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকী গতিকে মোক সৰুৰ পৰাই দেখা স্কুলত দেখা তেওঁ ডক্তৰ তেওঁ আহি পেলাই মোক মাতি পেলাই ক'লে মিলেন তুমি যেতিয়া মই যে তোমাক লগ পোৱা নাছিলো তেতিয়া মোৰ অকমান কুৱেশ্যন আছিলে অকমান হিজক আছিলে মোৰ কুৱেশ্যন কেইটামান আছিলে তাই মোক খুব হাত চাত ধৰি মৰম কৰি কৈছে আৰু কিন্তু as soon as I saw you I said my questions are all gone I said I have no question আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিলে মোৰ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে আৰু তেনেকে মোৰ একো বেয়া মোৰ একো হেৰি নাই so I think Assamese society is quite progressive I do agree Okay. সেইটো Okay. মোৰ experience Okay. So, yeah, Melinda, very nice to know about your experience. It is not as such that very harsh or bad. So, connecting with that, I would like to ask the next question to Dr. Samhita, Samhita Ba. So, my question is that basically the Assamese society or Assamese culture is based on very much the binary notion of gender. So we don't talk much about the alternative sexuality or the third gender or the transsexual people. We hardly see that. These are much more visible in many other societies, but Assamese society is hardly visible. So my question, so you are an academician, so you have experience in various fields. So my question is that is there any place for alternative sexuality in Assamese society beyond the binary notion of gender? So, can you tell about your perspective on that? Yeah, Samitaba. Thank you, Kaustav, and thank you everyone at Enajori. Thank you, Milin. Not too happy to be coming in like this as a fill in the blank, but it's like, we stand up for each other. I hope Mayuri gets well soon. Okay. So, yeah, I mean, Kaustav, it's a very pertinent question whether we can exist with our diversity or not within the understanding of what we call the Assamese society as such. Sure. It's a very I don't know as of now difficult question to answer because people just want you to be in one particular box or the other. This has Yes. been my experience. Hmm. Either you have to be fully female, and then the stereotyped female identity. Exactly. So that is what they expect you to be in. So I remember always my mother saying, please wear a pair of earrings when you step out of the house. There should be something, some earring should be there in the on your ears. That's a very common thing at home, which I every day I face. Like anytime I'm going, কাণৰ চানৰ নিপিন্ধাকে ওলাই গৈছে কাণৰ এযোৰ পিন্ধি যাব লাগে কাণৰ এযোৰ থাকিব লাগে কাণত কিবা এটা থাকিব লাগে Yes. Yes. always that kind of forced this thing is always there. But at the same time, I mean, with the changing times, things are, of course, now people are not much bothered about what one is wearing or what one is what kind of dresses one is wearing, or how they are maintaining their gender expressions and all that. People just recently we had gone for an outing, and we went to this ropeway, the ropeway which has started. Yes. And আমি সেই নৰ্থ গুৱাহাটীলৈ গ'লো নৰ্থ গুৱাহাটী পালোগে মানে ৰোপৱেৰে গৈ পেলাই তাৰপিছত নৰ্থ গুৱাহাটী পাওঁতে আমি এখন পাণ দোকানত এই কিবা টফি কিনিছিলো হেৰি কিনিছিলো চুইং গাম কিনিছিলো তেতিয়া সেইটো কিনোতে মই মানে পইচাটো দিলো দি পেলাই ঘূৰাই পইচাটো মানে ঘূৰাই পোৱা নাই যিগৰাকী মহিলা তাত আছে মোক ইমান ধুনীয়াকে মাতিছে মানে I cannot feel angry with it, but she said baba ahasun baba
And I was wearing a very bright floral, shirt, which was not like again, which was not like a stereotyped male shirt. It was actually a top which is worn by both, either, and all genders maybe. Okay. So it was, it was like that. And then she just, oh baba paisa to loi jua, baba paisa to loi jua, So she just called me back, and then she gave it back to me. So it is so interesting how people perceive you the moment you have a short hair, or the moment you have a long hair for a boy, I'm saying. Yeah. uh, People just they comment, আৰু অসমীয়া society এইটো লৰাই নে ছোৱালী ধৰিব নোৱাৰো পাই, লৰাই নে ছোৱালী ধৰিব নোৱাৰো পাই, that is the muttering which goes on in the Exactly. behind. That's like a background conversation which is there, even in television, like in TV and all that. Also, if it comes, I hear my family people also, and many people talking like that. Recently, of course, I was talking about my startup idea, Queer Up. So after Anajori, actually 2 months back, when I was first talking to Anajori, that was my first time when I shared about my identity, etc. So then I have started talking about it openly to my family members also. আৰু তেতিয়া এনেকৈ কথা পাতোতে তেওঁলোকে সবেই মানে একচেপ্ট কৰিছে, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ হৈছে যে ইমান কথা জানিছো, নেজানিছিলো এইবোৰ কথা মনেই নকৰো, people are always like that. Okay, my cousins and all my sisters, they said like that. Then one of my another cousin, my brother, he says, no problem, we have no problem as long as you are earning some money, Sure. as long as you are earning some money, we have no problem about the fluidity and the alternate sexuality, etc. যিয়ে নাথাকক, So মই এটো মোৰ positionality পৰা কৈছো. I am talking from my own experience and context. But there has been difficulties also in very structured spaces where you have to maintain an uniform. I don't know how many people are probably have that choice. Because she has to probably wear a sari or a salwar kameez with her dupatta and all that. I remember way back when we were in Cotton College in 90s, we were told we have to wear salwar kameez with dupatta and everything. That is a must. I mean, as girls, as women, we have to wear like that. I never followed it though. And I remember some friends putting up pictures now on Facebook with me there, and I'm wearing a jeans and a khadi kurta. And that used to be my very signature kind of dress, because that was the closest which was like gender neutral, those days when we didn't have to offend people, offend the structure and the system and everything, yet we could express ourselves, or we found some sort of security, or our identity, we could feel that is. And today, maybe 15 years after that, or almost 20 years after that, when I enter Guwahati University, or I enter TISS, Tata Institute of Social Work, where I have social sciences, where I have taught also. I used to walk in with any gender neutral attire or something, and people really didn't have any issues with that. So here is a transition to ahise. Here is a মানে space এটা create হৈছে, যে আচ্ছা। So কিছুমান মানুহে মোক কমেন্ট কৰে, আচ্ছা আপোনাক কিৰণ বেদীৰ নিচিনা দেখা গৈছে। হেৰিটো অটো ৰিক্সাৱালায়ো মোক কৈছে যে বাইদেউ বেয়া নাপাব, কথা এটা খুব আপুনি মানে কিৰণ বেদীৰ নিচিনা দেখা গৈছে, এনেকে ধৰণে কয় কথা। তেতিয়া মই বোলো মোক কৈছে বহুত মানুহে। So this people have this larger imagination. They have this figures of Kiran Bedi and Phalguni Pathak. So when it comes to these two characters, I always get identified with both. So কেতিয়াবা মই যদি গালি পাৰো পাব্লিকত, তেতিয়া কিৰণ বেদী বুলি কৈ দিয়ে। আৰু কেতিয়াবা যদি I am not গালি নাপাৰো, তেতিয়া হয়তো হেৰি ফাল্গুনী পাঠক বুলি কৈ দিব। So সেই ধৰণৰ মানে perception বা acceptance to
খুব সম্ভৱ অসমীয়া সমাজত তেনেকুৱা এটা হেৰি আছে, কিন্তু কিছুমান জাগাত মোৰ মনত আছে বড়োলেণ্ডত কাম কৰোতে বহুত সময়ত আমাক মানে তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে, অৱশ্যে আমি পাব্লিক মিটিং কৰিবলৈ গৈছিলো তেতিয়া তথ্য জনা অধিকাৰৰ ওপৰত এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত। সেই তেতিয়া আমি কিন্তু তাৰ যিখিনি সাজ পাৰ আছিলে দখনা, বড়ো দখনাখন, সেই দখনাখন পিন্ধি পেলাই গৈছো। দখনাখন পিন্ধায়ো দিছে, কৈছে যে সেইখন পিন্ধি পেলাই যদি কথা পাতে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কথা বতৰাখিনি বেছি ভালকৈ মানুহে মানে শুনিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছিলে। গতিকে মই ভাবো গাঁও অঞ্চলত, ৰুৰেল এৰিয়াত the whole understanding, again the perspectives is very different. So rural context we try to merge with the existing norms of that particular rural context. Yeah, but at the same time আকৌ কিছুমান জায়গাত এতিয়া শুনিছো, সেইবোৰ মই শুনা কথাহে দেই, মই নিজে অভিজ্ঞতা মোৰ হোৱা নাই কাৰণ মই বহুত বছৰ নাছিলো অসমত। তেতিয়া এইটো কথাও শুনিছো যে কিছুমান মানুহ মানে ছোৱালী আহিছে ল'ৰাৰ সাজপাৰ কৰি পেলাই মইনা পাৰিজাতৰ মেললৈ আহিছে বা এনেকুৱা মিটিঙলৈ আহিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত হাঁহি হাঁহি ফূৰ্তি হৈছে, অলপ মানে খিকিন্দালি হৈছে, অলপমান ল'ৰা নে ছোৱালী এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হৈছে। আৰু সেইটো হোৱাৰ কাৰণে যিগৰাকী ৰিচৰ্চ পাৰ্চন, তেওঁ একচুৱেলি নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্কৰ এগৰাকী কমিউনিটি ৱৰ্কাৰ হয়, তেখেতে এই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলে দেই। তেতিয়া তেওঁ কৈছে মই এটলিষ্ট সেই সময়খিনিত সেই কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ এটা সুযোগ পালো, যে পুৰুষ আৰু মহিলা, আৰু অকল যে পুৰুষৰ নিচিনাই নহয়, অকল যে মহিলাৰ নিচিনাই নহয়, এই কথাবোৰ পাতিবলৈ I got an opportunity to talk or to kind of open up the understanding of gender and gender expressions in that context. So this has been a very brief experience of both rural as well as urban understanding, and very recent also with my own experience. We can continue. I think others are there. Okay. Thank you, Samhita Ba, for sharing such a wonderful experience again and giving your perspective. So we have one more speaker who joined recently, Soma Chakraborty, who is an IT instructor. So hi Soma, I think the same question for you. Do you think that our society is ready for, more specifically the Assamese society is ready for alternative sexuality? And can you hear me, Soma? Yes. Yeah, so you belong to the new generation. So can you can you tell us about your experience and is it the work culture of maybe in Assam, or maybe like is it ready for an alternative sexuality? Because there are lots of judgments actually happens. Yeah. So just share your experiences. Yeah, sure, sir. So এতিয়া চাই আছে মই ঘৰত আছো, মই সৰুকে এটা এক্সাম্পল দিবলৈ খুজো। এতিয়া মই ঘৰত আছো, so মই ঘৰত আছো কিন্তু মই ঘৰত কথা পাতিব নোৱাৰো, মই ওলাই আহিছো। গম পাইছে, এটা সৰু এক্সাম্পলত বহুতখিনি কথা চাগে মই কৈ দিছো, ঠিক আছে? so প্ৰব্লেম হয়। ৰিচেন্টলি মোৰ মা পাপাই গম পাইছে, মানে ইমান মোৰ পৰা গম পোৱা নাই, মোৰ এক্স যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে তাৰ দেউতাকে ফোন কৰি পেলাই কৈছে, ঠিক আছে? চ' তাৰ পিছৰ পৰা এটা মানে সন্নাটা হৈ গ'ল মোৰ ঘৰত। চ' তাৰ পিছত চলি আছে মা দেউতাই গম পাইছে, এতিয়া বিয়াৰ কাৰণে মোক ফৰ্চ নকৰে, সেইটোৰ কাৰণে মই বহুত লাকি বুলি নিজক মনে ভাবো। but I have two elder sister, एक बैंगलोर पे रहती है, वो मुझे उसके साथ जब बात होता है मुझे डर लगता है। अभी मैं उसका वीडियो कॉल फोन पे बात कर लेता हूँ, लेकिन वीडियो कॉल में नहीं आती हूँ, बिकॉज মোৰ চুলিটো আপুনি চাব পাৰিছে মই কাটি দিছো, ঠিক আছে, সৰু কৰি দিছো। सो क्यों मैंने अपना बाल काट दिया, क्यों? सो अपने घर पे वो होना बहुत डिप्रेशन फील होता है, क्योंकि मुझे घर वाले नहीं समझेंगे तो कौन, दुनिया की तो बात ही छोड़ दो आप। yes है ना? तो घर वाले
এতিয়া মোৰ যদি বাইদেউহঁতে মোক বুজি নাপায় মোক কোনে বুজি পাব মই বাহিৰত কি Exactly. এক্সপেক্ট কৰিম Exactly. চ' মই ভাবো যে মোৰ বাইদেউহঁতে যদি মোৰ মাজুবা স্পেচিয়েলি মাজুবা যদি বুজি পায় মোৰ ভয় লগা হৈ গৈছে আজিকালি তাৰ লগত কথা পতা বা কিবা যে তই কিয় এনেকুৱা তই আমাৰ ভন্টি হয় তই আমাৰ ব্ৰাদাৰ নহয় কিন্তু তই সালৱাৰ কামিজ পিন্ধ কিবা কিবি মানে বিকজ এনেকাও নহয় এতিয়া মেটাৰটো সিহঁতে নাজানে জানে ঠিক আছে যদি নাজানি পেলাই মোক ক'লে হয় একচেপ্টেড ঠিক আছে কিন্তু জানি পেলাও এটা হেৰেচমেন্ট হয় ন এইটোতো মোৰ বেমাৰ নহয় মোৰ কথা হৈছে জানে দাদা মই এটা কথা কওঁ মানুহৰ সৰু গাঁৱত থকা বা ডাঙৰ চিটিত থকাৰ লগত মেটাৰ নকৰে মেটাৰ কৰে এইটো মেণ্টেলিটিৰ লগত একদম Sure. ক্লিয়াৰ ঠিক আছে Sure. Hi. এই মেণ্টেলিটিটো যদি ক্লিয়াৰ হয় না বহুত সৰু গাঁৱতো চাব কিমান ধুনীয়া মেণ্টেলিটিৰ মানুহ ওলায় Hi. Hi. আৰু ইমান ভাল ভাল চিটিত থাকিও বেংগলৰ নিচিনা চিটিত থাকিও পেলাই এনেকা সৰু এটা মেণ্টেলিটি ইমান শিক্ষিত ফেমিলি ইমান শিক্ষিত ছোৱালী হয় ঠিক Hi. আছে তো মই ফেচ কৰো নকৰো বুলি নকওঁ বাট এতিয়া মোৰ দুনিয়াৰ লগত একো লেনা দেনা নাই মোক যি যোনেকে ভাবি আছে ভাবক চবে ঘূৰি মেলি চাই চাব পাৰে চ' Hi. মোৰ ঘৰটো হৈছে মেইন মোৰ যদি Yes. মোৰ মা দেউতাই এতিয়া নকয় সেইটো মই এটলিষ্ট থেংকফুল যে মোৰ মা দেউতাই এতিয়া বিয়াৰ কাৰণে নকয় কিন্তু মোৰ ফিউচাৰ কি হ'ব অবভিয়াছলি মা দেউতাৰ ৰাইট আছে চিন্তা কৰাৰ যে ইয়াৰ পিছত Exactly. কি ইয়াৰ Exactly. পিছত কি Hi. কোনে চাব চ' Exactly. এনে চ' সেইটোৰ কাৰণে মা দেউতাই চিন্তা কৰে যে গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰ কিবা কৰ वो मैं मानती हूँ भैया ठीक है वो मुझे करना है তাৰ পিছত মোৰ এটা মানে বহুত দুখ লগা কথা মই আজি আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰো আপোনাৰ সকলৰ লগত যেতিয়া বাইদেউ হয় যে এনেকুৱাকে যে बोझ बोझ मतलब आप इन फ्यूचर उनके ऊपर बोझ होने वाले हो इट मीन्स तो बिया हो গম পাইছে তেতিয়া কেনেকুৱা দুখ লাগে নিজৰ বাইদেউ তাৰ পিছত মোৰ এটা ডাঙৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে মোৰ ফাইব্ৰইড এটা টিউমাৰ হৈছিলে নিয়াৰ এবাউট হাফ কিলো Sure. চ' তাৰপিছত মই ইয়াতে দেখালো তাৰপিছত বেংগলৰত গলো বাইদেউ যিহেতু আছে বাইদেউৰ হাজবেণ্ড আছে গোটেইখিনি তাতে যোৱাৰ পিছত মোৰ বিয়াৰ ওপৰত ইমান প্ৰেচাৰ দিছে নহয় মই মানে হিমোগ্লবিন দাদা 5 মোৰ হিমোগ্লবিন 5 ডক্টৰে পাগল হৈ গৈছে তুমি আছা কেনেকে চ' ঘৰৰ পৰা দেউতাই যোৱা নাছিলে ঘৰৰ পৰা দেউতাই ফোন কৰে আহি যা অপাৰেশ্যন কৰা দৰকাৰ নাই কিবা কিবি দেন সিহঁতে বুজা কিয় অপাৰেশ্যন কৰা দৰকাৰ আছে ইন ফিউচাৰ আছে আৰে মই মানুহটো দিন বা দিন মৰি গৈ আছো মোৰ লাইফটো আগত তাৰপিছত মই এনেকুৱা চিচুৱেশ্যন আহি গৈছিলে যে মোক সিহঁতে অপাৰেশ্যন নকৰাই মোক বিয়াই দি দিব মানে एक होता है ना यार झमेला खत्म और ऐसा टाइप का पकड़ लो तो लेकिन मैं मम्मी के पास गया मैंने मम्मी को बोला कि सफर मैं कर रही हूँ मुझे ऑपरेशन चाहिए इसका मुझे करवाना ही होगा लेकिन नहीं तो তাৰপিছত কি মইতো এনে মৰি যাম মোক হেৰাই দিব তেতিয়া ভাল হ'ব তো মায়ে বুজি পাইছে কথা পাতিলে চ' ওপৰলৈ কৃপাত মোৰ চাৰ্জাৰীটো হ'ল মোৰ সেইটোৱে দুখ যে মোৰ মাজুবাৰ কাৰণে যে তাই মোক বুজি নাপায় এতিয়াও মোৰ ভয় লাগে লিটাৰেলি মই এতিয়াও ভয় লাগে যে তাই এইবাৰ কভিডত ঘৰত অহা নাই এবছৰ পিছত ঘৰত আহে এবছৰ ঘৰত অহা নাই আমাৰ গুৱাহাটীত অহা নাই মই বিশ্বাস কৰিব মোৰ নাহাটো বিচাৰো মই নাহাটো বিচাৰো চ' মোক যদি একদম মই কেতিয়াবা ডিপ্ৰেশনতো গুচি যাওঁ বাট क्या बोलते हैं अपने आप को संभाल लेता है अभी উপায় নাই আৰু চ' নিজকে নিজে ষ্ট্ৰং কৰো ব্ৰেকডাউন হৈ যাও দাদা বহুত কিবা কিবি লাইফত হৈছে চাই আছো আল্টিমেটলি নিজকে নিজে হেণ্ডেল কৰিব লাগে কোনো নাথাকে চ' এইটোৱে দাদা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এতিয়া মই আপোনাৰ লগত চবৰ লগত একচুৱেলি শ্বেয়াৰ কৰিলো থেংকছ টু সমিতা মেম Thank you, Soma. You are really brave, I guess. I think everyone is realizing how brave to talk so freely about that.
And Thank I think it's very interesting because the first two perspective are little positive, but here I can think it is the problem that the constant marriage pressure and about Mm. family. It is something related to very patriarchal nature of our society. That is how the society is created. So my next question, actually, we had discussions in last two sessions also. Mm. Like especially I feel I stayed 17 years outside in Assam, and we always give very positive picture about Assam, অসমত Mm. ইমান Mm. ডাউৰি Mm. নাই, হেৰি নাই, খুব ভাল। কিন্তু Mm. ইয়াত আহি মই দেখা পালো, সেইটো সমিতা বায়ু দেখা পাব, এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ কাষ্ট অৰ ষ্টেৰিঅটাইপ উইমেনৰহে স্থান আছে, যাৰ চুলিখিনি দীঘল হ'ব লাগিব, যোনে Mm. প্ৰস্পেক্টিভ বোৱাৰী হ'ব, যোনে মুখত কথা নকব, Mm. যোনে very obedient. And I have seen even educated women who are my colleagues constantly try to fit into that category. So there is a no scope for very outspoken, very, very active women. I could be wrong also, but that is my observations because I have seen women from many various parts. So I think Soma's example is that example because the family's expectation is to fit into that particular obedient বোৱাৰী হবলগীয়া এজনী ছোৱালী, তেতিয়াহে তোমাক society accept কৰিব। সেইটো গতিকে so my question to all of you, that do you think that Assamese society is sexist and patriarchal like any other Indian society? That so three of you can give. So maybe we can start Uh, reverse. Yeah. So Somar pa start karo. Yes. মোৰ লাইফত বহুত ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ মই মানুহ পাইছো, বহুতে বহুত ভালকে এক্সপেক্ট কৰিছে। মোৰ কলিগ, ইভেন মোৰ য'ত মই কাম কৰো তাতে কলিগ আছে, এছামিজ কলিগ আছে, মোক বহুত ধুনীয়াকে মানে मतलब वो गले मिलाया उसने लिटरली मुझे। Sure. তাৰ পিছত গোটেই কলো, তাৰ পিছত কোনোবা আছে, এই তই যে চুলি যে কেলে ডাঙৰ নকৰ, সেই বিয়া চিয়া নাপাত নেকি, কি লৰা দৰে থাকিবি, পেণ্ট চাৰ্ট কি, ঐ বিহু ইয়ে আহি আছে, তই কিন্তু শাৰী পিন্ধিবি, এনেকা আছে। বাট এতিয়া মই বহুত ধৰণৰ মানুহ পাইছো, মই একজেক্টলি মই ক'ব নোৱাৰো যে ভাল বেয়া বুলি মই নকওঁ, বিকজ মই মিক্স ইমান পাইছো নহয়। আৰু শুনোতে মোৰ মানে एक कान से अभी घुसाते और एक कान से हम निकाल देते, ऐसा टाइप का हो गया है हम, ठीक है। सो मैं এইটো থিংকিংটো চাক, এইটো নেচাৰেল থিংকিং, আপুনি ভুলো ক'ব নোৱাৰে নহয়। এইটো যিটো আগৰ পৰা চলি আছে That's the patriarchal society actually. হা, Yeah. Very তো patriarchal. Yeah. এতিয়া সেইটো পুতুককে একচেপ্ট কৰিবলৈ সিহঁতৰ টান লাগে আৰু। বাট কিছুমানে চাগে এতিয়া গম পাইছে বা ইয়ে, চ' মই মিক্স ফিলিং পাইছো। সেনেকা নহয় যে আগতে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া যা কোনে পিন্ধিব, ঘেণ্টা পিন্ধিম মই साड़ी मेरे को अभी कोई हिला नहीं सकता, बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ अभी। That's very nice to know. हाँ तो जो मेरे 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 सोल को खुशी मिलता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि भूख लगने से बाहर का इंसान मुझे नहीं खिलाएगा, अपने बलबूते पे ही खाना होगा। सो बाहर का देखती हूँ, देखती हूँ, सुनती भी हूँ, बट अभी उतना मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और सब मिक्स फीलिंग है, सब बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया, बहुत ज्यादा अच्छे ने, कुछ लोगों ने दूर कर दिया जानने के बाद, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, बात नहीं किया, ब्लॉक कर दिया, हुआ है मेरे साथ। बट होते 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 सर एक एक्सपीरियंस हो गया। अभी कुछ भी अगर मुझे नेग्लेक्ट भी करे, ब्लॉक भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सब इधर का खेल है सर, सब इधर का खेल है, Yes, आप जैसा yes, सोचेंगे yes. वही So सर। yes, yeah. Thank you, Soma, again for. So Samita Ba, what do you think? Like, even in the academic circle in Assam, like whenever we utter words like sexuality, gay, and lesbian, and all, even the most educated professors also feel very uncomfortable. Why do you think so? Like, or why the society? What do you think about the society? Is it like because of patriarchy or very sexist in nature? What do you think about, like, your honest opinion about that? Yes, Samita Ba.
Yeah, Kaustav, this is very important to address because yes, the Assamese society is very politely patriarchal, I should Yes. say, Okay. extremely polite, huh? And that Extremely politeness polite. is Yeah. so bitter sometimes, it's very difficult, okay, Exactly. Yeah. to kind of withstand, yeah. Mm, So the polite patriarchy and the polite sexism which exists, and mm. sometimes they just don't know that it is sexist. That's the worst Exactly. part of the story. Mm, Yeah. mm, So I remember recently somebody forwarded me one, post, WhatsApp picture. It was like a joke. It was mm, like a joke. And the joke is that, okay, there's one woman who's standing in front and she's very fit. And there's one woman who's far away and behind, and she's heavy on her side, very heavy, in fact. mm, So the caption goes that if you don't sleep till 3 o'clock, and if you keep drinking beer, mm. and if you do this thing, then you will turn into this lady. This lady. So, and then it says, "Oops, I was meaning the lady far away, not this lady." Mm, So there is a sexist overtone in both the pictures. mm, mm, Yeah. So first of all, it's that those women. Why mm. is it that only the women were positioned number one? Number two, Exactly. why is it? I mean, what is the perception of an ideal body type Mm, for a mm, woman? So a woman without boobs and bumps, are they not women? I mean, are they That's what I said, not like this thing? the And notion of, yeah. oversized body, is Mm, that body that means that is like not to be fancied for, or that is not supposed to be there, and that happens only when you sleep late and drink beer. I mean, mm. these kind of extreme forms of sexism is there in social media. It has been there earlier also in our society. Any Yes. woman who is who has tried to probably break free from the norms have been Mm, mm. publicly battered, and Yes. Yes. publicly they have been hounded. And that Exactly. has been a huge problem. People judge you only by the clothes in Assamese society, first of all. If you're not Exactly. in a mekhela, Exactly. Yeah. I remember wearing a Naga mekhela in a wedding of my one of my cousins. This was way Mm, back, some maybe 10 years back. mm. And then people, and I was just wearing a mekhela, and I was wearing a stole, a proper Naga attire, Attire. Yes. and it was Mm, winters, so there was a coat and all that. So then they started saying, "Oh, you didn't wear mekhela sador and everything." So I said, "I'm wearing a mekhela. mm, I'm wearing it." So then they said, "No, but this is not ours. This is not, mm. this is not our type of mekhela. This can be worn like a lungi by anybody, type of thing." Mm. So I was like, well, I mean, for me, this is how it is, and I express myself in this This diverse way. way only. Mm, So this type of, and when you say about educational institutions, people are extremely uncomfortable actually to exactly. talk That's about talking queer about. identities, to talk Mm, about alternate sexuality, to talk about gender and diversity. I feel especially they are very, more very higher, yeah, uncomfortable. more And higher the authority, more uncomfortableness, more higher. yeah, probably. I mean, there are some people who said, "Oh, actually, we are not finding many people to talk about this issue. So can you please talk about it?" This happened after 2014 when I think Fukia had organized one talk, Mm, mm, and there I had spoken. And after that, only people started thinking that, okay, this person probably will be able to talk on these kind of offbeat, strange, and extremely difficult topics. And then they started putting me sometimes like a, it's like a, what should I say, just a tokenism, mm, okay, she can be there because she probably, and the assumption, I was also closeted in that forum, in mm. that particular circle those days. Exactly. Yes. So then they are like, they assume that Mm-hmm. maybe this person will be able to talk about it, or will be able to address it, or something like that. I feel a lot of
fear and stigma is there because there is a perception, especially in academia, that you have to be that ideal form, ideal, guru. Okay, and the guru is never wrong, and the guru has to be in a way that the gods are dressed up and the way they function. I remember when I first got a academic job, my uncle asked, okay, so you've got a job in, because before my academic job, I was in all different sectors. 10 years I've worked in NGOs and media and everything. So then they said, okay, now that you are a teacher, what is it that you're going to wear? I mean, that was a big question, which never hit me. I mean, I was like, why are they bothered about that? I'm just going to be going as usual, whatever I wear, my shirt and pant, and that's how I'm going to go. Then they're like, oh really? I mean, very surprised, actually, extremely surprised that I'm not taking extra care of buying maybe some mekhela sadors or some, dressing up for the class or in the morning or the evening and going with lipstick or something. So this has been, I guess, some of the experience, for me as of now. But there has been people who are who do challenge, the system in regular functioning. So I have seen many activists and also people from women's movement and people's movement who have challenged these type of perspectives in their regular day-to-day dealings and all. Only during very specific programs and all that, maybe they will dress up for the occasion or they will follow the gender norm that is acceptable, etc. But otherwise people are quite fluid that way. I mean, one can always see that in many organizational leaders and thought leaders and also academics who try to kind of build a kind of space. I've seen some people who are not following the typical norm, so they follow, like, they'll always be in a very semi formal kind of attire. But this has happened in institutions like TISS and those are such known for the places. liberal, Maybe royal, I don't know about your royal institution and all that. No, But the traditional educational institutions still follow the very kind of gendered stereotyped norms. I mean, that they have to follow that, because otherwise they are under public scrutiny. Otherwise they have to face a lot of morality judgments from the society as well as parents, students. I mean, there can be many such things. Students also judge you a lot, and they don't take you for like, that anything you're saying or standing. I remember in TIS itself, when I had we attended Pride, and also we gave a public statement. Some of us teachers, we gave the public statement against section 377. We signed the document and everything, and it was public. And then when we discussed, I mean, I remember those days I was taking a class on livelihoods, and I had purposely given a transgender performers as a category of livelihood category, and people had to take different roles, in that, and talk about the livelihoods of the transgender persons. And my students, some of them were very hesitant, extremely hesitant. And then when they shared their views, it was very shocking. And these were students who were like in the MA level, MSW level, and they shared things like, how much liberalism can we allow, and you cannot, as a teacher, cannot impose your views on us. We have our own perspectives. I mean, people shared things like that, and then I had to I had to really look at it from a very different perspective. I thank Milin also for coming in. I thank Anindo Hajra
for coming to my classroom and actually talking about these issues. And I have seen after that the change in my students. I mean, it's very easy to feel bad and sulk and make feel very egoistic also, that this guy has felt like this about me, so I'm not going to talk to him, or I'm not going to engage with the issue anymore, especially when you are in a very closeted or in a very difficult situation in your own workspace. Yeah, True. because True. sometimes we are not very confident about our own identity, as well as we are not very public about it. We don't want to be that as our main perspective, because we are there in different multiple hats. We can be a teacher, we can be a counselor, we can be an educator, researcher. Many kind of hats are there for most of us, right? So then whether people will have that presumptive judgment about us, and will that affect the other relationships, whether it is a student teacher or a mentor mentee or a supervisor, a field worker relation, especially in the context of social work education, which I have experienced. I feel we need to be so alert about these things. It's actually interesting, in the academia. And social work is the only space where you can really challenge, as well as you can actually express these issues. Sure. In other disciplines, it is more of people being very, very compliant to the norm. Okay, মানে তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থা আৰু সেই শিক্ষা অনুষ্ঠানখনৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংস্কৃতি আছে, সেই সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিবলৈ বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মানে সেইটো এটা বুজাৰ নিচিনা হৈ পৰে, যে তেওঁলোক তেনেকুৱা হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোককে অনুসৰণ কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেনেকুৱা হ'ব। গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত ইমান দায়িত্ব পৰি যায় যে তেওঁলোকে যদি নিজৰ ভাৱধাৰাৰ কথা ক'বলৈ যায়, তেতিয়া যেন তেওঁলোকক একেবাৰে মানে আওহতীয়া কৰি পেলাব, বা তেওঁলোক শিক্ষা দিব পৰা ক্ষমতাই তেওঁলোকৰ যেন নাই। সো সেই জাজমেণ্টটো প্ৰথমতে আহি যায় যেতিয়া আমি আমাৰ আইডেন্টিটিটো এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ। আমাৰ যিটোৱে আমাৰ জেণ্ডাৰ এক্সপ্ৰেছন হয়, বা যিটোৱে আমাৰ জেণ্ডাৰ আইডেন্টিটি হয়, সেইটো যদি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমাক এনেকুৱাকৈ জাজ কৰা হয় যে এওঁ কি পঢ়ুৱাব, আৰু এওঁৰ নিজৰে এইটো অৱস্থা। অসমীয়া সমাজত সেইটো আছে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো সেইটোৰ কাৰণেই হয়তো বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কিন্তু তেওঁলোকে কুৱেৰ থিয়ৰিয়ে পঢ়াই যায়। মই এনেকুৱাও টিচাৰ্ছ পাইছো যোনে কুৱেৰ থিয়ৰিয়ে পঢ়ায়, আৰু যোনে ধৰক কুৱেৰ লিটাৰেচাৰে পঢ়াইছে, বা যোনে ধৰক LGBTQI মুভমেণ্টৰ বিষয়ে ছ'চিয়েল মুভমেণ্টেই পঢ়াইছে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে ধৰক নিজৰ লাইফত বা নিজৰ আইডেন্টিটিটো সেই ফ্ৰেমটোত এক্সপেৰিমেণ্ট নকৰে। So personal is political is missing in Assamese patriarchal, polite and sexist society. That is all I will. Okay, thank you, Samhita Ba. Very interesting take, and definitely it is polite patriarchy, I think, which is really interesting take, and very good analysis. So, Melinda, your comments on the same question. Then maybe last question I will ask to three of you. So Melinda, please, your take on it. তোমাৰ কোৱেশ্চনটো আকৌ কি অসমীয়া society patriarchal আছে নে নাই আৰু yeah. So is Assamese society sexist and patriarchal, and that's why there's not much scope for alternative sexuality, because as Samhita Ba said, it is a polite patriarchy, and already Somai nijor experience dile, Samhita Bae academic dile, how academics or moyu dilu, that it's extremely judgmental, the people, and it's very uncomfortable even at the people at the higher authority. So you interact with many people, I guess. So that's why, like, what is your take on that? Like, is it a sexist and patriarchal society like any other Indian society? তো প্ৰথমে মই এইটো কৈ ল'ব লাগিব, মোক ৰাতিপুৱা আমেৰিকাৰ ইলেকশ্যনে মোক 3টা বজাত জগালে, আৰু মোক কুকুৰে মোক 5টা বজাত জগালে, কাৰণ মোৰ টোপনি আহি আছে। তো এনিৱে, তো আৰু এতিয়া পেট্ৰিয়াৰ্কেলৰ কথা ক'ব গ'লে মই প্ৰথমে যদি ভাবো যে US
পেট্ৰিয়াৰ্কি নাথাকে এতিয়া ইলেকশ্যনে দেখুৱাই আছে কেনেকুৱা পেট্ৰিয়াৰ্কি হৈ Exactly. আছে হা সেইটো হ'বই আৰু নোৱাৰে। আৰু এটা কথা মোৰ ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ল মোৰ সেইকাৰণে ক'ব খুজিছিল চাগে অকণমান টোপনি আহিছিল ব্ৰেইনটো ভালদৰে কাম কৰা নাই বাট এতিয়া যেতিয়া সংহিতা আৰু চমুৱে যেতিয়া সিহঁতৰ কথা ক'লে that reminds me because I have to go back no মই চবতকে ডাঙৰ মই এতিয়া হয় among us I'm senior citizen তো কিছুমান কথা মই পাহৰি গলো alright হয় তো হয় তাৰমানে when I said পাহৰি গলো মানে of course our family to my father was hardcore patriarch alright sure sure একদম মোৰ দেউতা recently 8 বছৰ ঢুকালে 93 years old rest his soul but he was a our whole family the family was so patriarch yes yes আৰু initially মই বুজি নাপাইছিলো এইবোৰ কথা উম, you know উম, যেতিয়া মই লাহে লাহে দেখিলো যে মাৰ ঘৰত মাৰ মাত নাই হা ক'ব এই পিয়াজ শেষ হলেই নে উম, হেৰি শেষ হলে নে সেইবোৰ কথা মই সৰু আছিলো কিন্তু সেইবোৰ কথা কলে যেতিয়া কয় মোক খং উঠিছিলে উম, মোৰ মানে মাৰ কাৰণে খুব বেয়া লাগিছিল হয় কি মায়ে নিজে খাইছে নেকি আমাৰ কাৰণে এইটো কৰি থাকে মায়ে চব আমাৰ কাৰণে কৰে সেইটো কিন্তু মই সৰুতে মই সেইটো বুজি পাইছিলো হয় হয় আৰু মাৰ যে মুখৰ মাৰ যে কিবা এটা কি বুলি ডিচিশন মেকিং এইটো উম, আমাৰ ফেমিলিত মৰলি মোৰ দেখিছো কিছুমান মোৰ কাজিনৰ ফেমিলিত ল'ৰা ছোৱালী দুটা মাক দেউতাক চাৰিটা বহি পেলাই একেলগে ডিচিশন লয় উম, সেইটো দেখি পেলাই মোক খুব ভাল লাগিছিলে কিন্তু হয় তেনেকুৱা আমাৰ ফেমিলিত নাছিলে উম, উম, দেউতা অহাৰ লগে লগে মোৰ খুৰা এজন আছে খুৰাও তেনেকুৱা খুৰা আহিলে মানে খুৰা বিৰাট ফুচুৰি কৰে খুৰা অহালৈকে আমি চাৰিওফালে বহি লওঁ আড্ডা মাৰো দেউতাৰ ৰুমত সোমোৱালৈকে আমি চব চাৰিওফালে গুচি যাওঁ ডিছপাৰ্চ হৈ যাওঁ কাৰণ দেউতা ইমান খঙা খঙাল। সেইকাৰণে মই সদায় যেতিয়া মই কম না দেউতা চাউণ্ড অফ মিউজিকৰ দেউতাৰ নিচিনা ষ্ট্ৰিক্ট Okay. এনচিচি আছিলে ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিন উম, আগতে চিত্ৰহাৰ চাব বহু দেউতাৰ যে ইমান গালি খাওঁ উম, আমি যে নপঢ়ো চিত্ৰহাৰ চাব যাওঁ তাৰপিছত সুৰংগৰ শেষৰ বুলি এটা নাটক আছিলে খুব উম, আমি নাটক ফুৰিব যাওঁ চানডে মৰ্ণিং দেউতাই এফালৰ পৰা বকি থাকিব আৰু পঢ়া উম, শুনা নাই আৰু মোক তমুক তাৰমানে চ' ডেট ৱাজ অলৱেজ ডেট আৰু তাৰ লগতো সেই বিয়া লৈ পেলাই বহুত ঝামেলা কৰিলে হয় it specifically 20s like উম, as if like women's life is only to get married and produce child you know exactly yeah বিয়া কেতিয়া বিয়া পাতিব আৰু not only like all my family and my extended family মোৰ বৰ্তাও উম, কৈছিলে মোৰ বিৰাট খং উঠিছে I had confronted my বৰ্তাটো I had told it's my life let me make উম, this decision thank god ক'ৰ পৰা সেইখিনি সাহসখিনি আহিছিলে ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মই বৰ্তাক কৈছিলো তেওঁ হয় বহুত ডাঙৰ APS অফিচাৰ একদম আছাম উম, মোক কিন্তু আৰু not only that it will become every people outside family is also responsible like উম, উম, কেতিয়া উম, উম, মোৰ মনত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ দেউতাক ঢুকাইছিলে মই তেতিয়া আউট আৰু মই জেনেৰেলি বহুত বছৰ ইয়াত নাই মানে আংকুল খুব মৰম কৰিছিলে মোক ঢুকুৱা শুনি মই গৈছিলো বহুত বছৰ মৰত আৰু উম, মই ভিতৰত গৈ পেলাই বহিছো চিনি নাপাওঁ কাকো এইবোৰ মানুহ এজন নে দুজন মানুহকে চিনি পাওঁ এগৰাকী উম, আইতা আছিল হয় আইতাইটো মোৰ মূৰটো কামুৰিলে আৰু সুধিছে বিয়া নকৰা নেকি কিয় বিয়া নকৰা অমুক তমুক না জান জান না পেচান কিয় এইবোৰ কুৱেশ্যন সুধি আছে তেতিয়া মই কেনেকে এনচাৰ বুজাবতো নোৱাৰো ইমান মইও উম, কলো মোক চোন আইতা হেৰি মই বাৰু বিষ্ণুদাই শুই থাকো মোক যদি সৰস্বতীৰ নিচিনা কোনোবা মাছাজ কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা এটা ল'ৰা তেতিয়া অফক'ৰ্চ আই ৱাজ ইন ফিমেল বডি কি আপুনি যদি মোক মাছাজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ল'ৰা এটা বিচাৰি দিয়ে দিয়া কৰা চুপ হৈ গ'ল চুপ একদম মোকচোন মই হেৰি কৰো মোৰ ঘৰত খানা বনাব ভৰিটো মাছাজ কৰি দিব সেইবোৰ আৰু দেন অলছ' নাও চিন্স আই এম এ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আৰু এইটো মোৰ বহুত ইট ফিল ভেৰি অড অলছ' বিকজ উম, মোক এজ আই ছেড মোৰ দেউতা ঢুকাওঁতে চব যিবোৰ ৰিচুৱেল কৰিবলগীয়া আছিলে মই কৰিছো উম, and that also made me realize Assamese society is so patriarchal and so উম, Laura sexist
লৰাইহে কেৰি কৰি লৈ যাব, লৰাইহে মুখাগ্নি কৰে। আৰে কেলে লৰাই কেলে কৰিব লাগে? Anybody can, if you're a child, you can do it, yeah. Yes, Even women also can carry it. Women are not so delicate, they can also do the mukhagni. কোনে ক'লে খালি লৰাইহে কৰিব লাগে? আৰু exactly. এইটো পূজা লৰাই কৰিব লাগে, অমুকটো হাৰে? So that is sexist, and I was feeling guilty. But I was too exhausted and tired. I didn't have capacity to fight for my sister. And I think that if they wanted to fight, they could have fought themselves, right? আগতে মই কৰিছিলো। আগতে মানে I used to নিজৰ খিনি কৰাৰ পিছত I used to fight for my sister's right. But now I think this has to come from within. বহুত বছৰৰ মূৰত মই এবাৰ তাৰমানে লক্ষী পূজা পাইছিলো। বিকজ মই ইমান বছৰটো বাহিৰতে আছিলো, আৰু মই লক্ষী পূজা চাগে মই অলমষ্ট 25 years পোৱা নাই। আৰু মোৰ মনত পৰে মই লক্ষী পূজা একেবাৰে ভাল নাপাইছিলো। কাৰণ মায়ে মোক কব পঢ়িব লক্ষী শ্বৰীত, ছোৱালী এনেকে খোজকাঢ়িব লাগে, ছোৱালীকে এনেকে বহিব লাগে। One of the very sexist document, very sexist document. Very sexist. মোৰতো লক্ষী সৰুতে যেতিয়া মাহঁতে লক্ষী শ্বৰীত পঢ়ে মোৰতো টিকিচ কৰি যাব গৈছিলে। মই ইমিডিয়েটলি সুধিছো, মোৰ দাদাৰ কাৰণে কিতাপখন ক'ত, ল'ৰাৰ কাৰণে শ্বৰীত ক'ত, পুৰুষ শ্বৰীত ক'ত, লক্ষী শ্বৰীত যে আছে পুৰুষ শ্বৰীখন ক'ত? সেইকাৰণে মায়ে যেতিয়া লক্ষী শ্বৰীত বহে মই ইমিডিয়েটলি বাহিৰত গৈ পেলাই টিংটিঙাই থাকো সৰুৰ পৰাই। মোৰ মানে সেই লক্ষী শ্বৰীৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই। চেম এপ্লাই উইথ এই আমাৰ বিয়াবিলাকত কন্যাদান কৰিবলৈ কি বস্তু পাইছা নেকি তুমি যে দান কৰিবা? দেউতাকে পাৰে হা, আৰু দান কৰিবলৈ কি যে ল'ৰা দান ক'ত কৰিলে? ল'ৰাটোকো দান কৰিব লাগিছিলে ন তেতিয়া, ছোৱালীক যদি দান কৰিব লাগে। বস্তু নেকি যে তুমি এনেকুৱা বজাৰৰ পৰা কিবা এটা বস্তু কৰিলা, মাছটো দান কৰিলা, যে তুমি কন্যাটো দান কৰিবা তেনেকে, হয়নে নহয়? আৰু এইটো 21st century সিদিনাখন মই এখন ভিডিঅ' দেখিছিলো। এইটো ভিডিঅ' আহিছে আৰু হা, কাৰোবাৰ বিয়াত ছোৱালীজনীয়ে তাৰমানে ল'ৰা ঘৰত হাজবেণ্ডক সেৱা কৰিব লাগে। সেইটো দেখিলে মোৰতো গৰম উঠি যায়। ছোৱালীজনীয়ে সেৱা কৰিব লাগে। আৰু এইটো ল'ৰা লাকিলি দিছ গাই ইজ এ ভেৰি হেৰি মানে কি বুলি কয় লিবাৰেল। ত সিও গৈ পেলাই ছোৱালীজনীক সেৱা কৰিছে। আৰু চবেই মানে একদম শ্বক হৈ গ'ল। ইট বিকাম চাচ এ বিগ থিং that he is so popular now, the video is so popular. I think they each guy, if ছোৱালী যদি সেৱা কৰিব লাগে, দৰাও ছোৱালী সেৱা কৰিব লাগে। আৰু it is very high time that we change this ritual, আমাৰ কালচাৰৰ এইবোৰ ritual. I do not know, Samhita, I do not know what this is doing over here, but this is here for a long time. I think our weddings should be changed. We should, that social change need to happen. ছোৱালী women study কৰি পেলাইও যদি women study কৰিব, আকৌ সেইবোৰ আকৌ তথাপি মানি চলিব। আৰে তোমালোকে women study কৰিলা, masters কৰিলা, question কৰা. It's high time that we have to change the wedding rituals. Exactly. So that is my point of view. Yes, I do agree. Assamese society is very, racist, sexist. Yeah. Very, so true. Whatever you said, almost same. Even the image of Lakhi, it is so. She is an obedient wife. Jar Bishnur bhori pitiki thoka. The image that is given, that so. Like any other Indian society, Assamese society also expects the women to do the same. So it shows actually it is very, very patriarchal. So I guess it's almost a time, but very interesting discussions on that. So my last question to three panelists, because I think the recent news about the Assam's ACS exam allowing transgender people to appear, that is, I think, historical. First state allowing based on the applicants and allowing this transgender people to allowing to appear for this exam and taking up such an important we don't know like if they are getting selected or not, but that is a very important step. So based on that, we can definitely see some hope. So my question to three of you, again the last question. So is there any scope for political representations of queer people in Assam
or that we can see in the future? Or like, is society will change slowly? Do you think that hope, or do you believe that believe that it will happen? So just your last your last comments on that topic, like the political or maybe the social representation of queer people, because still they are very marginalized in the society, not much representations, whether it even in there's a no literature as such, even in the cinema also we haven't seen in movie cinema. So so that is the last question. Yeah, we can start with Melinda and we can end with Soma. Yes, Melinda. Um, so again, let me think. What focus কৰিব লাগিছিলে. So you are saying that main point to be আকৌ কোৱাচোন। আপুনি এইটো মানে গম পাইছে যে দেখিছে যে অসমে এবাৰ এলাও কৰিছে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ মানুহক। আচ্ছা আচ্ছা, yeah yeah yeah, So okay okay, that is yep a big yep, got it, step that like yes, because অসমৰ আগতে একো নাছিলে, হা হা হা, ইভেন ক'তো কোনো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচতো থাৰ্ড জেণ্ডাৰৰ কোনো স্কোপ নাছিলে, because the boxes are always male and yes female, yes there is not other. So that yes, is a big step. They are sure adding the third gender. So sure sure, my thing is that do you think that lahe yeah, lahe বিভেদ হা হা politics হা because হা parties হা, like yes NCP yes, তেওঁলোকে got it got it got it transgender, got it. yeah So regarding I think yes, that's a great step, and I always say that আমি যদি কিবা এটা চেঞ্জ কৰিব খোজো, আমি যদি হয় চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ভগৱানে আহি পেলাই আমাক কৰি নিদিয়ে, গভৰ্ণমেণ্টে আহি পেলাই আমাক কৰি নিদিয়ে, আমি নিজে কৰিব লাগিব। তো exactly হয় আমাৰ অসমীয়া এটা বেয়া অভ্যাস আছে, চব আমি ভাবো গভৰ্ণমেণ্টে ইকুৱে কৰা নাই আমাৰ কাৰণে, গভৰ্ণমেণ্টে ইকুৱে কৰা নাই, পাৰিলে আমাৰ বিছনাখনো চাগে গভৰ্ণমেণ্টে পাৰি দিব লাগে। হয় So হয় anyway, হয় আমি যদি চেঞ্জ কৰিব খোজো, then we have to do that. We have to be the activist, we have to be a lawmaker, we have to be policy maker, right? সেইবোৰ আমি কৰিব লাগিব। আমি যদি কমিউনিটিটো আগবঢ়াব খুজিছো, চেঞ্জ কৰিব খুজিছো, কোনোৱে চিলভাৰ স্পুনেদি আমাক খুৱাই নিদিয়ে। হয় পঢ়া, মই চবকে কওঁ, পঢ়া, ভালদৰে পঢ়া, ডক্তৰ হোৱা, হয় লয়াৰ্ছ হোৱা, ভাল লয়াৰ হবা দেই, নিজৰ প্ৰস্পাৰিটিৰ কাৰণে লয়াৰ নহবা। হয় There are few people like that also in our community who are just doing their own prosperity instead of the whole community. So this is a great step. I hope that there's in younger generation I see quite a lot of people, including some trans women who are now doctors and yeah in IT field. I have seen yes police officer also I saw recently, yeah police officer some অসমত state অসমত নহয় বেলেগ ষ্টেটত হৈছে, yes মই অসমৰ কথা কৈছো। আৰু বাহিৰতো তুমি যেনেকে কৈছা, এটা ট্ৰেইন ষ্টেচন খুলিছে দিল্লীত, which is they are employing all people, trans transgender women, trans yes women. yes So true we true have to create jobs for trans men and women, and that's a great step. yes It will already হৈছে, এজনী ছোৱালী দেখিছা, she is a model, trans women. I think yes I think she live abroad. আৰু চিনেমাৰ কথাটো আমাৰ চিনেমাখন আছে, তুমি চাগে হয় হোপফুলি চাইছা, এটলিষ্ট আমি চাইছো এটা ষ্টেপ লৈছো, সেইখন এটাত লৈছে হয় হয় এটা ষ্টেপ লৈছো, হোপফুলি আৰু বহুত আহিব। হয় হয় Recently I saw Abhisruti is there, but she had interviewed me because she's trying to write a song about queer life or queer community. So lahe lahe hoi ase, I think mainstream people also trying to do things. mm. So yes, I really think it's a great step, and Okay. hopefully aru change Okay. hobo. Okay. And Next, yeah, yeah, sure. yeah. Next, Samhita Ba, your take on that. My question on about the creating space for alternative sexuality and transgender, third gender people in the society. So, what are the steps should be taken that you can focus on that also? Yes, Samhita Ba. Thank you, Kaustav, for this very important, question. Because leadership, I look at it as leadership, and I look at it as leadership beyond, party politics also.
Okay, Yeah. and there is a slight dangerous trap also somewhere, because a lot of people who identify with an alternative gender identity are being now kind of trapped or being pulled into every political party or every political frame, thinking that they are being more inclusive. Okay, Yes. so Yes. in that process of inclusivity, our Samhita, the trans people need not be Hello, ma'am. Samhita, but used, I your feel. voice is Yes. cracking little. Can you My just? there's some problem with my, I think. Wait. Can you hear now? Yeah, Hello? we can. Maybe you can switch off your video and only speak. Or you can switch off your video and speak only. Yes. Try that. All right. Okay. Yeah. Yeah, Now it's maybe. clear. Clear. It's Better. clear now. Yes. Better. All right. So what I feel is like in the process of inclusivity or inclusive approach in politics, in governance, in academia, in various other fields, law, etc., and all professional spaces, there is a huge now rush, because post 377 there is a rush to first locate people, identify people, break the closets, bring Yes. people on board, and then put them into various other common spaces, so that the common space becomes more inclusive. Okay, Yes. Yes. irrespective whether that particular trans identity person is really ready for that or not. Yeah. Yes. Yes. And also, we don't feel that that we need to be in that common space without our own wish. It has to be very much based on self determination. Amar nijor mon amot aru amar nijor comfort zone ba convenience to থাকিব লাগিব, পাৰ্চনেল, পলিটিকেল আৰু প্ৰফেচনেল তিনিটা লেভেলতে। আৰু Yes. সেই তিনিটা লেভেলতে আমাৰ যদি সেইটো কমফৰ্ট থাকে, তেতিয়া আমি ডেফিনেটলি one can be part of this kind of a leadership role. আৰু সেই leadership role কাকোৱে আমি বাধা দিব নোৱাৰো, কাকোৱে দিব নোৱাৰো, কিন্তু এটা word of caution আছে, যাতে আমি we are not flown away, or we are not pulled by the divisive politics which normally engulf people when it comes to power and leadership. Yeah, Yes. যিটো আমি Yes. দেখি Yes. যিকোনো মহিলা অনুষ্ঠান, ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন, নৰ্থ ইষ্টত অসমত ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ হেৰিটো খুবেই ষ্ট্ৰং, ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰং। ইনফেক্ট ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নত মহিলা কিয় নাই বুলি বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন উঠাইও আহিছো আমি নিজেও, আৰু উঠিও আছে বহুত সমাজৰ বহুত ধৰণৰ মানুহেও সেইটো উঠাইও আছে, যে জেণ্ডাৰ ইনক্লুচিভ কেলে হোৱা নাই। আৰু সেইটো চুপাৰফিচিয়েলি হয়তো জেণ্ডাৰ ইনক্লুচিভ কোনোবাই কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি দেখা বহুত ফোৰামতে আমি দেখিছো, পিচ টকছে কওক বা আসাম একৰ্ডে কওক বা যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্সপেক্টিভ এনেকুৱা পলিটিকেল ডিচিশন মেকিঙত মহিলা কিন্তু alternative gender identity নাই, they are not. So hey, fear to definitely break কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষত যিখিনি মানুহ আছে, the people's politics, it's more important to engage with people's politics rather than the party specific politics, right? Yes. So hey, party specific লগে আমি polarized হৈ যাওঁ, আৰু তেতিয়াই am I audible? Yes. Yes. মোৰ You are. স্ক্ৰীনখন গুচি গ'ল দেখোন। Yes. Yes. You are. So Kaustav, we need to create space, আৰু মই এটা বস্তু অলপতে এখন ৱৰ্কশ্বপত শিকিলো, সেইটো হৈছে step back and step up. So we need to practice that when do we need to step back and when do we need to step up. Yes. So Yes. and who will take that role, and that role can be taken by queer community also very very potently, and they are equally potential as everybody else, whoever it is. And as a inclusive society, as a sensitive society, as a extremely progressive society, I think Ohomia society has that potential to accept and to aspire for such an inclusive leadership also. মই হেতু কৈ ভাবিছো যে
এইখিনিতে সামৰিম বুলি হয় Hi, Samhita ba. I agree with that Assamese society has the potential. First of all, that the caste politics is not that prominent like many other societies, so which is really a positive. I think the feature of Assamese society. Caste is there, no doubt, but it does not matter that much. That like UP or Bihar politics like that way. So in the last we have again Soma. Soma, তুমি তোমাৰ ভিউ পইণ্টটো দিয়া যে কেনেকে চেঞ্জ কৰিব আনি তুমি ডেফিনেটলি বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছা নো ডাউট so that do you see any hope or you can say the last words on this very important topic? Soma, yes. দাদা Mm. মই সেইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰো যে এতিয়া ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকৰ জবৰ কাৰণে দিছে যে জব কৰিব পাৰিব সিহঁতে বাট মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছে যে মোৰ এইটো অলপ মই পঢ়া নাই এইটোৰ বিষয়ে চ' ইহঁতৰটো তেতিয়াহ'লে এডুকেশ্যন মাষ্ট হ'ব Exactly, education লাগিব হয় এডুকেশ্যন লাগিব তো মেক্সিমাম আই থিংক বহুত কম ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আছে বহুত 10 পাছো চাগে কৰিছে তো জবটো দি দিছে বাট আই থিংক এডুকেশ্যনৰ কাৰণে যদি দাদা মোৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে সিহঁতৰ এডুকেশ্যন প্ৰপাৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা আছেনে মানে নৰ্মেল স্কুলৰ কাৰণে আমি যেনেকে নৰ্মেল স্কুলত গৈ আছো পঢ়ি আছো সিহঁতৰ কাৰণে কিবা আছেনে না বেলেগকে কিবা আছে নাই বেলেগকেতো একো হোৱা নাই অসমে কৰা নাই বৰ্তমান they have to join as either male or female সেই ধৰণেই পঢ়িব লাগে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে তো মোষ্ট প্ৰবলি এডুকেশ্যনৰ কাৰণেও চাগে অলপ যদি চেষ্টা কৰে চৰকাৰে মোৰ মতে সেইটোৰ কাৰণে ভাল হয় জবটো ঠিক আছে দি দিছে খুবেই ভাল কথা দ্যাটছ ভেৰি গুড বাট এতিয়া সিহঁতৰ মেক্সিমাম চাব মই যেতিয়া শিলপুখুৰী দি মই অফিচত যাওঁ কিছুমান ট্ৰান্সজেণ্ডাৰে ৰখি থাকে বাছৰ কাৰণে তাতে আৰ্ণ কৰে পইচা চ' এইবিলাক দেখিও লাগে যে মই সদায় চাওঁ চ' মই লাগে যে সিহঁতে যদি পঢ়া শুনা কৰে 10 পাছ কৰে এজৰো মেটাৰ থাকিব বিকজ সিহঁতৰ বহুত এজো গুচি যায় চ' যদি গোড়াৰ পৰা ধৰিব লাগে দাদা বহুত কাম আছে বহুত কাম যদি একদম জিৰ'ৰ পৰা যদি ধৰিব লাগে চ' চাওঁ এতিয়া এটা ষ্টেপ হৈছে আগতে আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰো কিছুমান দায়িত্ব আছে অবভিয়াছলি চ' লেটছ সি hope for the best. Thank you. Thank you, Soba. So if anybody wants to ask question, they can unmute and simply ask the question. If you want your answer from any specific panelist, you can mention your name. Or if it is general, then anyone can pick up the question. So if any questions from the participants, if anyone has any questions. Yes, I have a question here. Sure. Kindly introduce yourself. Yes, my name is Abhishek, and it has been a really good discussion. Sure. I completely agree with Samhita when she says Assam has a polite patriarchy. Yes. Society. However, just looking at the also Samhita said that there has been little to no representation of women in any of the important meetings or events in Assam, or the historical events of Assam. But I just want to ask that what is the reason behind this, that there has been no women representation, despite the fact that women literacy has been above average, above the average of the country, and it is doing far better than most other states in India. It's almost 70% women literacy, if I'm not wrong. Also, according to the latest NCRB data, crime against women in Assam has been the highest. Yes, true. There's two way to look at it. One, that yes, women are being oppressed in Assam. The other, that so many crimes are being actually registered, and this means that women are informed and empowered, that they actually go to the police station, unlike in other states in northern India where women don't go to the police station to register their complaints. So women know their rights, women are literate, still women don't have
representation on a Sure. political or social level. First thing, and second is it's more about today's topic. Do we have mentions of the queer or LGBT community in Assamese culture, Assamese history, or Assamese literature? Do we have any specific kind of mentions there? I mean, we have one temple that they deals with sexuality, Madan Kamdev, that is very famous. But then that's a different, that was built by a different dynasty altogether. But it's in Assam nevertheless. So do we have any kind of mentions of the queer community in Assamese literature or Assamese history? Okay, okay. So I think your question is for Samhita Ba. So I can partly answer you the second part about the literature part. There are very limited literature because one of my student was doing a project on the alternative sexuality. So almost no work has been done in academic field about the alternative sexuality in the Assamese society. History also no mention much, and literature, of course, somehow one or two literature, Assamese literature has the mention about alternative sexuality, but in a very negative way. That is, they are the villains, like who are like who use child abuse or something. So there's a no significant or what we said like any that character that we can remember from the Assamese literature or the history. So that as an academician, I haven't come across. So far, the work has been done, but Samhita Ba can also answer on that. And Samhita Ba, you can also answer the first part and second part both. So over to you, Samhita Ba. Hello. Yes, thank you, Abhishek, for both the questions. It's actually very interesting. We are still trying our best to find out why the representation or that space of common leadership is not claimed by alternate gender identities, in Assam. Even though there are a lot of women have been part of the freedom movement from the Mohila Committee times or days to, the also the language movement as well as Assam movement also, there has been a huge contribution of women as the human shields. They are the ones who have got beaten by the CRPF. They are the ones who have got beaten by, the, state forces, and they were the ones who were safeguarding the young boys and things like that. I mean, it's not that they have not been part of the movements. Even during the anti-car protests also, we have seen women in scores. I mean, in Lota Hill and then all other platforms where they were part of the movement process. But it so happens that when it comes to taking up the podiums, or when it comes to taking up the the main leadership roles, a lot of women hesitate, and a lot of women are somehow they are not present, or they are just not there. A lot of women are bound by the triple role, their reproductive and productive roles. These two roles are so strong for women in Assam. They hardly have the space and scope and time for the community role. This is basically I will call it not a very evidence-based statement, but I should say that this is a bird's eye view of engaging with women's groups across the different districts of Assam, where women have been, sharing that, and these are political party leader women, political party leader women, and who have shared that we can't go to that extent. We can't go to the extent of so much of so much of problems, like so much of corruption, or so much of indignity. We cannot go to that level. So a lot of women have shared this also. I mean, this has been my research and field experience, and out of that I'm just telling you that a lot of women probably
give up because of such pressures also. Okay, then when they don't win the election, the second thing is when they don't win the election, whether it is party election or a political Lok Sabha or assembly election or a panchayat election, or even if it is say within the party or within their own group, that election also, if they don't win, then they are automatically they're sidelined, so they're excluded, so that way also, there is a huge problem. A lot of women have mobility issues. A lot of people say that, will she be able to go out at night? Will she be able to, even women who have taken the role of going across or being active in various movements, or even if they are working now, such women are also bound by societal pressures that I don't know what she does, why has to go out, what is she doing. I mean, that judgment is constant in the rural as well as semi-urban or semi-rural kind of contexts. Okay, so that's one major factor probably which is limiting women to take such leadership roles. And overall, I think the representation is limited to only that reserved category. It's not like, that the common category groups, either the people say, okay, we are inclusive because we have these women's society, or we have this Mohila Panchayat, or we have this Mohila Sangha. Exclusive groups are there. Exclusive representatives are there. Representation is there. মহিলা সমিতিৰ পৰা, মহিলা সমাজৰ পৰা, মহিলা মণ্ডলৰ পৰা, মহিলা সংঘৰ পৰা মহিলা আহে, ওলাই আহে, আপোনালোকৰ মহিলাখিনি গোটেই কোন এজনী আহকচোন বুলি ক'লে, আপোনালোকৰ গোটৰ মহিলা আছে নহয়, আচ্ছা SHG গোটৰ মহিলা আহকচোন, মানে people have such type of representation, they come out like that. But বোলে নহয়, আজি বোলে পথাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰণে এগৰাকী মহিলা, মানে এজন মানুহ লাগে, তাত মহিলা গৰাকী প্ৰথম চইচ হ'ব নে নাই is a huge question mark. জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেন্ট কমিটি এখন গঠন হৈছে, তাত মহিলা গৰাকী ফাৰ্ষ্ট চইচ হ'ব নে নাই is a question mark. So these are probably structural gender problems in our society. যে মহিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমি দিব পাৰিম নাই, হেতু অলপমান ডাউটফুল হৈ আছে এতিয়াও, আৰু যিটোৰ কাৰণে চাগে আমি পৰাগৈ নাই somehow, যদিও বহুত এফৰ্ট চলি আছে in different levels and different ways. মহিলাক ইনসেন্টিভ দিয়া হৈছে, পইচা দিয়া হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ স্পেচত তেওঁলোকক অনা হৈছে, কিন্তু তথাপিও I think there's a lot to be done. I think it just leaves more scope for not only মহিলা, এতিয়াতো alternative gender identity কাৰণেও দিগদাৰি, there's a new challenge for everybody that to even think about it or talk about it. আৰু কৌস্তভে কোৱাৰ দৰে মই হিষ্টৰিকেলিও বহুত কম, লিটাৰেচাৰতো বহুত লিমিটেড, অসমত স্পেচিয়েলি অসমত মই বেছিকৈ পঢ়া নাই, কিন্তু মই I have not come across much except দেৱদত্ত পাটনায়ক, শিফান্দি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি মানে কনটেক্সট আছে বা কিতাপ আছে কুৱেৰ আইডেন্টিটিৰ ওপৰত, Pursuit of Happiness অৰুন্ধতী ৰয়, তাৰপিছত এনেকে যোনে যোনে এই ধৰণৰ ইস্যুজ বিলাক ফ্লেগ কৰিছে, আমাৰ ৰেৱতীৰ যিখন বায়োগ্ৰাফি, সেইবিলাক খুব ষ্ট্ৰং বায়োগ্ৰাফিজ, আমাক লাগে সেনেকুৱা বায়োগ্ৰাফিজ, লিটাৰী ৱৰ্কছ, আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিষয় বা ইভেন এনালিচিছ টো যদি অল্টাৰনেটিভ কুৱেৰ আইডেন্টিটি পাৰ্সপেক্টিভত হয়, এক্সিষ্টিং টেক্সট কিছুমান, এতিয়া ভদৰী সাধুটো চবেই জানে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ভদৰী সাধুটো চবেই জানে, তাত এটা ৰোল ৰিভাৰ্চেলৰ কথাই কোৱা হৈছে, ৰাইট, তাত এটা জেণ্ডাৰ ৰোল ৰিভাৰ্চেলৰ কথাই কৈছে, কিন্তু সেইটো চাগে কুৱেৰ লেন্সত বা ফ্ৰম দি অল্টাৰনেট জেণ্ডাৰ পাৰ্সপেক্টিভত সেইটো এতিয়াও এনালাইচিছটো অহা নাই. Maybe there is a scope for doing such things, so yeah, I mean that's how I'm looking at it right now. I think there's a lot of scope for very interesting works which can come out from our diversity. অসমখনে, অসম মানেটোৱে হৈছে diversity, অসমান, আমি একে সমান নহয়,
So সেই অসমৰ সেই সংজ্ঞাটো বা সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো যদি আমি মনত ৰাখি সেই ডাইভাৰ্চিটিটো যদি আমি চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ডাইভাৰ্চিটিটো যদি আমি আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, it will be wonderful. It will be really wonderful. So I think people are coming up. We are having a lot of interesting streams of thought and analysis, and we just need more hands, more heads, more people to get into this process of creating or capturing the moments in history or moments in our everyday lives, moments in every space where the queerness exists, the queer ecology that I call actually. So yeah. All right. Thank you. Thanks a lot, both of you. Yeah. I think Abhishek, you got your answer. So definitely, so definitely we have come to an end of. We have a question on Facebook. So I can't read. Can you read? I'll just read that. Yeah. Anjuman Ara Begum asked the question. It's a good discussion. How we can enhance alternative sexuality literature in Assam about Assamese society? Can you repeat again? I didn't get the first part. How we can enhance alternative sexuality literature in Assam about Assamese society? Okay. Yeah. So anybody wants to take the want to answer any speaker? I guess I'll just answer. Yeah. The Samhita bhai, yes. No, Kaustav. Thank you, Anjuman, for that thing. I was just sharing about it actually in response to Abhishek, that so much is left to do. And so much is also done. There is a collection which, Hukia has brought out called Forbidden. This is a newsletter, of course, and a lot of writings on alternative gender perspectives and gender expressions and various forms like literary forms, and these are poetry, these are prose, these are in multilingual like Assamese, Bengali and English has been brought out. I mean, I remember 3 or 4 such newsletters which had come out during the Pride and all that, and that type of work has already happened. But huge, I mean, there's so much of potential to bring out many more and different forms, not just in particular form, but audiovisual to cartoons to drawings to various other forms can, and now with the digital movement and everything, even digitized forms can be also brought in. I write a lot in the Thumbprint magazine. I think they carry a lot of work on masculinity, a lot of work on gender identities and all that. So that is one space. And I feel there is a lot of other institutions and organizations and individuals who are working on this queer literature. And almost like the queer ink, probably we could have such kinds of things which probably exists. I'm slightly unaware right now exactly in which language and in which this thing, but queerness definitely, I mean, there's a huge scope to talk about it, whether Milin started, Bitopi, and they have started the process with Fireflies, and Fireflies has given a very interesting understanding of Assamese society when it comes to queer lives and queer identities. Vagina monologues took place in Assam, in Guwahati, and I have written about it, and the whole understanding of vagina monologues and how people, and there were many people who watched it also. So when we talk about various forms, theater, various forms, puppetry, mask, mime, so many forms are there which we can actually capitalize, and we can use it for what Anjuman is talking about, the alternative sexuality stories around it or expressions around it. Yes. Maybe the others also can add. And Kaustav, please. Yeah, sure. Yeah, same, like as we lots of scope we have,
And also for serious research work, we have 3 or 4 excellent universities which has departments like political science, sociology, social work. So students should be encouraged to take their PhD or MPhil work on alternative sexuality of Assam, at least the historical work. As I said, no one has done that. So if students are encouraged, even on the political side by the political science students or the sociological aspects about Assamese society, if students are encouraged to take that kind of projects, definitely we are going to have a very rich literature on alternative sexuality. So that much I want to add. So is there any more questions, Priyanshu? No, sir. Okay, then definitely we have come to an end. And in the beginning, I think today I forgot to introduce myself. So I am Kaustav Padmapati. I'm an assistant professor at Royal Global University, and I teach political science and sometimes on gender. And I have done my MPhil from Jawaharlal Nehru University. So again, I'd like to thank our 3 speakers, and especially Samhita Ba and Soma for responding in such a short notice and making it such a wonderful discussions about the queerness of Assamese society. I think, and today I think we have also achieved our objective of discussing in Assamese also, majority of the part. So we are going to continue with that, and with a positive note and with a hope for our future. I'd like to end our discussions. So thank you all and have a good night. Thank you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.